Hello, everybody. Good evening. Всем здравствуйте, добрый вечер. Yeah, I read a lot of letters and we have some conclusion. Let's talk again about how these three methods with healing with image and the healing with ginger soup and the third guasha. Хорошо, я получил много писем, и сейчас придем к заключению, как мы используем лечение образом, как мы используем лечение с помощью имбирного супа и гуаша. In general, to protect yourself from the breathing system, respiratory system problem, we can only use MING and Hua. В целом, чтобы защитить себя от проблем с респираторной системой или системой дыхания, мы можем использовать MING и Hua. We said because from the image medicine point of view, the virus causes the black image, dark image in the lungs. So we need to brighten the lungs. И мы говорим, что с точки зрения имидж медицины в легких возникает образ темных пятен или точек, и нам нужно их убрать. In case there are some more serious problem, it's already connect with breathing system. And then, yeah, we need to use Hua to dissolve the flames. Если проблема стала серьезней с дыхательной системой и в легких есть флегма или мокрота, тогда нам нужно использовать Hua. Because the virus can cause infection in the lungs and lung produce a lot of phlegm. This is why use Hua to protect ourselves from the virus problem. И потому что из-за вируса возникает инфекция в легких, и нам нужно использовать мантры MING и Hua для того, чтобы защитить легкие, защитить себя. Okay, if you already have some symptoms, like somebody wrote get cold, but not coronavirus, in this way, use ginger soup. Master, excuse me, please. I couldn't hear because of the connection. Could you please repeat? Okay, so in case your lungs is not so good, or you get cold, and then you can put even more ginger to boil a big bowl of ginger soup and drink it sweat. In this way, it can help quickly. И в случае, если у вас есть проблемы с легкими или вы заболеваете, простудились, вы можете добавить больше имбиря и выпить это для того, чтобы пропотеть. Somebody said, in general, I have weak lungs. I have weak lungs in my life. So can I use ginger soup to help my lungs, to improve my lungs? Кто-то спрашивает и говорит, в целом у меня слабые легкие. Могу ли я использовать этот имбирный отвар или суп, чтобы помочь легким? Yeah, certainly you can use. Да, конечно, вы можете использовать. But if you have in your life you have weak lungs, it depends what kind of problem. Not everybody can get help because can be the cause not belong to lungs, can be from the spine, can be from, for example, your
spleen, even the lung, even the heart. Yeah, so И, if you don't know exactly the cause, you just need to try. конечно, если у вас есть проблемы с легкими, то причина может быть не обязательно в легких, причина может быть и в позвоночнике, и в селезенке, и в сердце. В этом случае вам нужно попробовать принимать этот отвар, потому что вы не знаете причину. Virus, I think it is not connect with, in general, our immunity because it is so small, it go into the cells. Вирус в целом, я думаю, он не столько связан с иммунитетом. Он очень маленький, и он может проникать в клетки. But if we clearly understand how the coronavirus will cause to our body, to lungs, we can strengthen the lungs. Если мы ясно понимаем, что коронавирус является причиной проблемы с легкими, то тогда мы можем усилить их. So, ginger soup and Guasha can help the lung system to get Имбирный суп и гуаша в целом может помочь нашей дыхательной системе. Okay, so now let's start to heal with the image medicine, mantra, MING and Hua. А сейчас давайте начнем лечение имидж медицины с помощью мантр Ми и Хуа. And then I will answer more questions. А затем я отвечу на большее количество вопросов. Let's do it. So relax, receive the healing, the mantra, the vibration, the energy with your lungs, with your body. Расслабьтесь и принимайте лечение легкими, принимайте энергию, вибрацию, свет своими легкими. The result connect directly how you receive the healing. Результат зависит от того, как вы принимаете лечение. So even I say many times, still some ask how you can receive this healing. И я уже отвечал много раз, но все равно люди спрашивают, как я могу получить это лечение. For example, many students just said when I say Hua, that they feel energy go to the lungs directly, even feel the pressure of the lungs, even feel the lighter of the lungs. И много учеников и людей говорили, что когда они получали мантру Хуа, они могут чувствовать давление на легких или как энергия идет на них и как легкие становятся светлее. But if you just think something else, or you just listen with your ear, what I pronounce mantra, Ming and Hua, you ear, not with your lungs, and then the result will not so good. А если вы просто сидите и слушаете своими ушами, а не легкими, слушаете Минь и Хуа,
то результат будет не настолько хорошим. Нужно принимать легкими. Yeah, this is why you need, with your body, with your lungs, listen, receive the mantra. Вот почему вам нужно своим телом и легкими принимать и получать мантры лечения. Okay, relax, let's start. Хорошо, расслабьтесь и начнем. Ming, 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 Ming,
MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING, MING,
Ming. 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 Ming.
Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming. Ming.
命，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 化，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 
Okay, slowly come back. Хорошо, медленно возвращаемся. Also, some people ask, if I never practice doing Qigong, I never practice image, then so can we still use the program to heal ourselves? И также некоторые люди меня спрашивают, если я никогда не занимался джуньёнь цигуной, никогда не практиковал имидж-медицину, я все еще могу использовать эти онлайн занятия для практики? Certainly. So Конечно. you can send the link or YouTube link to your friends or anybody else, they can use it. И вы можете отправить ссылку YouTube своим друзьям или кому-либо еще, чтобы они это использовали. Today, also, again, there is a letter which wrote during the healing, at beginning cough, and it seems some phlegm went out, and then feel the lungs lighter, and then feel very hot. И я также во время лечения получил письмо о том, что легкие во время лечения сначала начался кашель и откашливали мокроту и флегму, а затем легкие стали чувствовать себя легче и стало тепло. This is right. Это правильно. Yeah. The good result, finally, you will feel warm from the lungs, the internal heating. Хороший результат таков, что внутри легких вы будете чувствовать тепло или внутреннее тепло, внутренний жар. Yeah, so this is the right phenomenon. Это правильный феномен. Okay, so you can send this from the YouTube. Yeah, always, as we have many sessions, you can send these sessions to your friend. У нас много сессий на YouTube, и вы можете отправить эти сессии вашим друзьям. And certainly not only in the evening. Anytime you can listen to the video, watch the video, and follow the video. И, конечно, не только по вечерам, в любое время вы можете смотреть видео и следить за видео или следить процессу видео. Yeah. Okay, so today that's all, and have a good night. Tomorrow we'll continue. Это все на сегодня. Завтра мы продолжим. И спокойной ночи. Спасибо. Thank you.